Mr. Speaker. Bon après-midi tout le monde, nous dans ce comité et nous continuons avec amendement. Honorable Waro, vous capable de répondre? Merci, Merci, M. Speaker. Nous arrivons à présent le clause 8, section 22A. 22A2. Il est comme ça. The document or form shall be filled up. Nous pouvons delete the word filled up, words filled up. Nous remplacer avec completed. Bien, mon panneau panel in les blancs main. So continuer. OK. Dans la clause 31, il y a une citation pour sans meaning of child, pour mettre les en ligne consistent avec meaning qui est donné, ou bien définition qui est donnée en bas Children's Act. So, meaning qui nous peut proposer, c'est que child be changed to means a natural person under the age of 18. So, means a natural person under the age of 18 years. Yes, Mr. Knights, we'll hear you. Micro, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we do not agree that there's a need to amend this definition. The definition of child in the Interpretation and General Provisions Act only becomes relevant when the word is not defined in the particular law. And it is also possible to have several definitions of child in different laws. For example, you might have a law dealing with sexual offenses, and the definition of child may be a person under the age of 16. There was a specific reason why we tried to articulate a definition in relation to the Interpretation and General Provisions Act using the words natural person so as to omit companies and so forth. We don't think that is necessary that we adopt the same definition here. Thank you. Do you want to argue with that, Honorable Waro, ou bien nous capables continuer? Well, Mr. Knight has given us a reason why it is done the way it is, so we'll continue, proceed. Thank you. Nous payons à présent la clause 31. Encore. Nous payons get définition relative. Et là, il y a des mots qui sont deleted. Relative means the grandmother, grandfather, uncle, aunt, uncle, nunchi guardian, or aunt, nun met older sister or older brother. Après, il y a un comma and includes a guardian. Après un comma, après il continue over child. Thank you. Mr. Knight's panel is okay. Carry on. Dans la dernière interpretation, the register, encore là, nous avons un space après entre stillbirth avec established, mais c'est nous pour establish altogether under this part. So, il peut lire comme ça. Means, the register means a register of births or register of stillbirths, and cognate words shall be construed accordingly.
Mr. It's okay. Proceed. On the clause, Conde and coin space between the word and two. Mal lo Conde de. Danielani in space après and two. Where nous sommes Z authorized in the S, that was the American English. Sorry, nous sommes Z dans authorized. Nous mettons S à cause fairly consistent avec Oxford English. Okay. Okay, we can carry on. Okay? Yeah. Nous allons Sorry. Sorry, mon piquet ici. On a George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, le point SNZ, mon Bills Committee corrige un ban, mais il pas corrige tout. Et mon va demande l'Assemblée autorise Edges Chambers, les autres faire white copy pour faire un systematic revision pour tirer dans American English and into English. Étant donné que mon panel dans l'université m'objectait que nous services à mot Oxford English à cause il y en a aussi Cambridge English qui est plus bon que Oxford English, mais on va laisser ça passer pour le moment. Merci. Thank you. AG's office, you noted the changes. Honorable Besparon. Merci, Mr. Speaker. Mr. Chairman, mon this be return 32-1. Return of the medical practitioner, nurse or midwife who attends to a birth shall give a notification of the birth to chief officer and to the mother of the child. Moi, je suis là parce que si dans le cas où sa maman qui donne naissance à stillbirth, là, après, lui aussi pas survive. Pourquoi pas rapporter avec lui? Il est arrivé qu'à côté sa maman donne naissance à stillbirth et après, côté maman aussi une passe away. On n'a pas sa parent là, on n'a pas sa maman là. Would the panel like to respond? Sorry, Mr. Yes. Speaker, it's a very good point. So it can be the mother of the child or an authorized person if that is appropriate. Okay, can you Mr. Knights, could you read the line for all members to get it clear, please, with your proposal? We are suggesting that after the words, the mother of the child, that you insert the words, or an authorized person. And this would also include guardians, family members, and so forth. Agreed? Thank you. Honorable Boireau. OK, nous continuons. Monsieur Speaker, le 35, quand nous les espèces in between for avec health. 36, nous les include the word the. A notification of the birth. OK? Yes. Yes, Mr. Knight. Mr. Speaker, we do not agree with the proposal, and we take the view that there's no need to amend this provision.
But if the Assembly decides to make this amendment, for the sake of consistency, the Assembly will need to make similar amendments throughout the bill. So, for example, in subsection 9, you would see that we have a notification of birth or stillbirth. So a similar change will have to be made there. And we have used words such as notification of live birth in the text. And if we add the before it, it may not read well. Okay. Okay, Yeah. we'll So you accept that? yes. Thank it's you. okay, yeah. Okay. We continue le clause 9. Quand nous peut proposer que nous commençons clause 9 avec where a medical practitioner, rather, après nous delete. Nous tire a, nous mettons where a. Okay. Puis il y a un espace entre who avec pursuant le même l'année et aussi un espace entre a avec fixed le avant-dernier l'année. Dans le clause 33, Yes, carry on, yeah. il y a une proposition par Honorable George pour 33N. A notification of live birth, quand il dit may contain, Honorable George peut suggest que nous servi shall contain. Okay. Accepted. Now move down to subsection 3. The minister responsible for health shall prescribe a form or the manner. Include the. Okay. Panel, all right. Okay. Nous allons 34, 3. Là, il y a un petit flag qui il devrait être dans un time frame qui gagne reduce. So in met, if the birth of a child is not registered within a period of 15 days. So, on va connaître qui panel, il pense là. Yes, panel. Mr. Speaker, the time frame should be maintained. In proposing this time frame, we consider different situations. For example, where a single mother may have had medical complications, we would want to send a reminder about 2 weeks thereafter. So we were looking at it from that standpoint, and as the members of the Assembly quite rightly pointed out, the responsibility is on the parents to register their children in any event, but we are just facilitating the process by sending an email or so to remind that person from time to time. So the proposal stays 15 days, okay? Thank you. Okay, we go to 34.5. The person submitting a registration form to the chief officer shall submit a statement and shall state that the statement particulars are not made of the birth provided après nous of the birth après continuer are true according to the person's best knowledge and belief. Comme si nous tire plus bas nous mettre en l'air avant provided. Is it okay? Panel? Un moment, honorable panel, peut faire une petite consultation. Yes? Okay, carry on. Okay, now law 6, subsection 6.
The chief officer shall issue a certificate of birth in such a manner, non a space là, between such and manner, as may be prescribed to the person who registered the birth of the child or such other authorized encore là, pareil, honorable Zozine expliqué, les autres faits, autres white papers, autres white copy, sorry, Okay, include S na plus Z. Yeah, that's taken care of. Yeah. Now, law 8, if any person specified in subsection 2 fails to register the birth of a child after 2 months, 2 line space, 2 months of the birth of that child, the chief officer or the attorney general may make an ex parte application by notice of motion. La notice and nous met with an accompanying affidavit to the master of the Supreme Court or judge, notice to make, nous met for. Panel. Agreed? Okay, no problem. OK. Continuons au 9, subsection 9. Avant dernière année, il dit any shall register the birth anytime after 4 months. Nous pouvons suggest 3 months et dans le comité nous pouvons discuter que 3 mois c'est l'âge qu'ils autres prennent un vaccin ainsi de suite. So registration has to be done before they take the vaccine. Otherwise, it would be registered according to a number proposed as pareil, les enfants il y a un numéro rather than a no. So register would after 3 months, il faut donner son nom et ça y va en bas son nom. 3 months. Yes, sir, Honorable Bistoke, thank you. Mr. Speaker, thank you. Mama propose that before rather than after, it should be before 3 months. Because si nous faisons justification, all the necessary programs pour saban groupes d'enfants, ils commencent 3 mois, then ils devraient gagner enregistré, gagner identité avec whatever comes with it before 3 months. Yes, Doctor. Merci, Monsieur Speaker. Si nous pouvons tenir ça l'argument, premier vaccin est donné BCG immediately after birth within the first week of life. Et ça ne va pas enregistrer. If that is the sole argument for that. Nous devons tenir ça en compte. Yes, Mr. Knights. Mr. Speaker, we do not have any difficulty with this proposal, but the Assembly needs to consider the practical reality of things. The registration of a child under this section by the Civil Status Department is really a last resort action taken by the government. We proposed 4 months for practical purposes. Firstly, the Civil Status Department, after 2 months, can make the application for an order for the mother or a guardian of the child to come in and register the child. Now, when the Civil Status Department sends the request to the Attorney General, it will take us about 5 to 10 working days to gather all the information and put together an application and file this application in the court. Then the court will issue a summons for the mother or the guardian of the child to appear in the court and fix a date for the hearing. This process may take about another 5 to 10 working days. And then the court, at its own discretion, may want to
give further time for the person to come in, which may be another 5 to 10 working days. So when we had looked at it, this is why we had suggested 4 months for these practical reasons. And if the honorable members decide to change to 3 months, we would also ask that you amend section 37(1) by deleting 4 months and replacing it with 3 months. Okay, Bills Committee, do you have an opinion? Well, I would reckon 3 months would be, we will change it to 3 months, just to make it in line with the series of vaccine that is taken at 3 months of age. Mr. Speaker, as we said, we have no difficulty with it, but it's just that you have to consider the practical realities of this being done within 3 months. Yeah. The only point Mr. Knight is making is that there needs to be time before the chief officer steps in. Okay. Can we have the advice of a medical practitioner, please? Doctor? So from a medical point of view, it doesn't matter when the child is registered or when the child is registered or when they get issued with the certificate. As I said, non, Parimondi, si nous pouvons dire pour vaccin, son premier vaccin, il gagne deuxième ou bien troisième ou BCG avant comment il est né, et il peut encore, la plupart du temps, il peut encore gagner un ID, il peut encore enregistrer. Pour moi, il n'y a pas fait de différence, mais seulement la pratique, c'est le côté qui manière pour garantir que tout ça, bon step, si ils suivent, ça, en dehors la santé. Il civil status avec bureau attorney général. Okay. Le côté de la santé, nous n'avons pas aucun problème avec ça, 4 mois ou bien 3 mois. Bon, pour nous terminer notre couteau à bistoquer là, si besoin, après on a besoin, si n'a pas, on est capable de garder ça qui en a. Merci, Mr. Speaker. Mon peut regarder les 3 mois, c'est un maximum que nous sommes capables de faire. À cause, si nous get internationally, la plupart pays disent à 3 months, 3 mois. Si vous get les autres research internationally, disent il faut exister à 3 months. So why not at least we can adapt the same situation, rather que nous pouvons faire even 4 mois. So nous disons 3 mois, à cause nous disons, oui, BCG ou capable only 1 day 24 hours, the time baba in à cause that's international standards for vaccination. Mais c'est moi, pour ça baba commence à gagner 3 commence un vaccin, 3 vaccins ensemble qui commencent 3 mois. Then si nous pouvons pas moi aussi pas le côté de la santé. Mais c'est moi argument que montre qui avant nos problèmes ban maman ti dit well the law c'est qu'ils ont besoin enregistrer avant 1 mois, only 30 days. Now we are giving them 2 months, which is sort of assez lenient. But at the same time, we get international standards. In most countries, they say that even WHO, 3 months is the legal time, the period you can register as an Yeah, but clarify, Mr. Knights, please. This is not for the mother, right? It's for the chief officer. Yes, Mr. Speaker. So everyone has 30 days to register the child, and then we're saying that if the child hasn't been registered within that 30 days, then the chief officer can step in he will step in another 30 days later. But to resolve the issue, what we can suggest is in subsection 8, you remove the words 2 months and replace it with 30 days. So immediately after the 30 days, the Civil Status Department can seek to get the parents to come in to register
the birth. Okay? Okay, I think there's agreement to that. So we're going back to section 8. So, To change in section 8 and in section 9. Yes, Mr. Knights? Mr. Speaker, and if they agree that it's after the 30 days, then we'll also have to make a few other minor amendments. For instance, in subsection 7, you may not have a further penalty because then the fixed penalty will just be 1,000 rupees. Okay. Mr. Knights, are you satisfied that this change will not mean other complications in other parts of the Act? Mr. Speaker, if you give us the opportunity, we can just align everything else at a later stage. Okay, thank you. Yes. Honorable George? Qui décision finale, Mr. Speaker? Mr. Chair, 3 ou 4? What Mr. Knights has proposed is that Section 8 is amended from 2 months to 30 days, and Section 9 from 4 months to 3 months. Correct, Mr. Knights? Am I getting you right? Thank you. Agreed? Yes, just if I may. So immediately after the 30 days, civil status can then summon the parent to come in. So this is because of the length of the process. So this is why we have reduced the length of time that we have to wait to summon the parent to come in to register. So once the 30 days has lapsed, then immediately thereafter, civil status can make the application, and this process will take about 6 weeks or so. Okay, so that's accepted. Carry on, Honorable Boiro. Okay, sorry, one. Just a minute. Okay. Yes, Honorable, Okay, next. yes. Honorable George wanted to flag something in relation to clause 35A. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, ça c'est un point qui m'ont dit bon matin, pour retourner là, un peu plus tard. En bas 35A, moi, il était là, ou plutôt en bas 35 en entier. Point papa vient déclarer son petit. Il besoin faire un sabon quelque chose, soit, ou plutôt, les et madame pour marier, il envoie la déclaration petit, son enfant, excuse-moi, son enfant. Il n'est pas capable de mettre non papa ses enfants si pas marié avec sa papa, à moins qu'il y en a un joint declaration qui papa avec maman tous les deux signent, ou bien un autre sorti contre la cour qui dit que ça monsieur c'est lui papa ses enfants. C'est le de façon. Comme il a, un papa est capable devant un notaire anytime sign ce qu'on appelle acknowledgement of child à n'importe quel moment et déclare son enfant. Et beaucoup d'autres font ça. L'état civil, si on comprend bien, en bas, section 35, Civil Status Act, comme est là, pas puissance non ses enfants, unless que maman aussi signe sa acknowledgement of child. Pour dire, mon d'accord, qui non ses enfants et pour un non papa. Mais si, même maman pas signé, sa acknowledgement est still valable, parce que sa papa est still une déclaration de corps comment papa ses enfants. Or, comme est là, ça
ça acknowledgement of child, pas pour en aucun l'effet à cause de besoin de joint application. Alors, moi, mon père, ça c'est le premier point. Et si la réponse, c'est, ben non, rien pas de sens, à cause il est still capable devant notaire, il est still capable de faire son déclaration comme quoi il ne peut pas ses enfants, il dit que ça ne peut pas affecter sa birth certificate de ses enfants, moi accepter. Mais what if sa papa, il a envie à l'encours et fait la cour, fait une déclaration comme quoi il ne peut pas ses enfants. Comme il a, ça n'a pas existé. Sa papa est capable en cours, juste pour lui dire, ça c'est pas mon enfant. Alors, laisse ses enfants qui gagnent concevoir, moi mon petit Uganda, alors mon papa ses enfants, alors il fait ce qu'il appelle un désaveu de paternité. Qu'il a cours, il dit. Ou bien ses enfants, si papa pas déclare, ses enfants sont capables en cours et emmène un caisse qu'on appelle une recherche de paternité pour dire, moi, envie qu'il a couru déclarer que ça c'est mon papa. Ça, monsieur, c'est mon papa. Mais sa papa lui-même, il n'est pas capable d'aller en cours et dire que c'est mon papa, ses enfants. Moi, envie qu'il a couru déclare moi comme mon papa, ses enfants. Ça n'a pas existé. Alors, Maya était là. Sa papa qui a envie de déclarer ses enfants et arrive le certificat de naissance de ses enfants, pas capable de faire lui, unless que sa maman est d'accord. Et si sa maman n'est pas d'accord, il ne va pas faire lui. À travers sa joint declaration, il ne peut pas faire lui. Par un caisse en cours, à cause il n'a pas droit à l'encours, à cause ça n'est pas accepté. Alors, on peut dire qu'à least, nous avons besoin de donner sa possibilité. Un papa qui a envie de prendre son responsabilité, et façon qu'il m'envoie, unless qu'il y en a quelque chose qui m'a peut manquer, unless façon qu'il m'envoie, c'est pour sans sa paternity order, sans définition, pour dire que c'est la paternity order qu'il a couru, qu'il a donné à l'instance, soit un enfant, soit un papa. Dans sa carte, dans sa petite la fenêtre, qui est un petit monde qui a envie de prendre son responsabilité, capable de prendre. Have you followed Mr. Knight? Yes, Merci. Thank you. Mr. Knight. Mr. Speaker, there's a saying, mother's baby, father's maybe. I totally understand the point that Honorable Georges is making about the father having that opportunity to declare the child, but there's also other issues that will arise, such as accessing the child and all of these things. So I don't know what you would propose to address this issue, whether or not they simply go to court to deal with that, because you'll still need consent from the mother to get a test, a DNA test or anything of that sort. That's the issue, Mr. Chair. Sa papa qui a envie proactive, pas gagne possibilité pour les proactive. Mon parole retard sa processus là aujourd'hui à cause pareil, Mr. Knight, il fait nous imaginer bon matin nous pédale avec civil status là. Mais mon croit que nous besoin prendre sa concept et l'endroit où il devrait entrer c'est dans civil code. Et mon croit c'est dans civil code que nous besoin faire donner une possibilité pour un papa, malgré que sa maman n'a pas envie, pour lui capable de reconnaître son enfant, et force ça sa madame. À cause que, why not, after all? À cause qu'il y a un maman qui a bloqué un papa qui papa biologique ses enfants, from acknowledging ça. Il est possible que dans certains cas, disons rape, ou pas pour envie. Ça, on comprend, mais nous avons fait ça dans l'exception. Mais l'exception n'est pas capable plus fort que la règle. Nous avons besoin de la règle qui permet, avec l'exception, qui permet sa maman, dans certains cas, pour ne pas accepter. Pareil, mon dit flag ça. Mon pas propose un amendement, à cause mon pas envie de retarder ça débat, à cause il y a l'autre débat dans lui-même, mais mon envie, étant donné qu'il nous l'a aujourd'hui, comment il a semblé, flag ça, et demande avec Mr. Knight, pour trouver une façon pour faire ça entrer dans son statute law revision at some point, dans un statut approprié, pour nous capables, comme l'Assemblée, on a un débat complet, l'OSA issue, les arrivés. Merci. Thank you, Honorable George. Mr. Knight, you will have noted.
Sure, and we can carry on. Honorable Pile. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Honorable George has conceded because as the LGB, he knows that this is a sticking point for the Act. And he doesn't want to labor the point so much as to labor the process. And he's doing what any leader of government business would do. But Mr. Knight knows full well that with the amendment he's made, he's actually made it worse than what it was before. Because basically you've even introduced at C3 a sworn statement. And a sworn statement can only be given in front of an attorney, unless the decision is to amend the word sworn and remove it. So I think what was your intent in doing this, I cannot understand. For instance, and the point made by Honorable George, which is the most pertinent point right now, is that what happens in the case of a father who willfully wants to acknowledge that this is my child? How does he do it? Because there's an actual impediment to him not doing it. And I've seen cases personally where the father wants to take care of the child, wants to support the child, but the mother won't allow the father access to the child or even to acknowledge the child. So are you telling us there will be a resolution to this going forward? If he could answer that. Mr. Knight, yes. Mr. Speaker, this position is not a worse off situation to what currently exists in the current law. And as you quite rightly pointed out, you have seen such situation perpetuate because the law doesn't address it. Now, if the Assembly gives us the opportunity, we can propose a provision to insert a new paragraph D to facilitate that proposal by Honorable Georges. So if you just give us about 48 hours or so, we can try to come up with a provision that the Honorable Leader of the Opposition can also agree to. But how will we handle that, Honorable George? We can't, Mr. Chair. That's the simple answer. We're committed to taking this bill, and we must see it through today. What I would suggest is, let's not rush. I think the point needs to be thought through carefully. And if we need to come back with a small amendment to just cater for that, let's do it then. But what I would like the panel to do is to take it under consideration and find the best way of doing that. Right. Save it for another occasion. Thank you, Mr. Knight, for agreeing. Honorable Boireau. Okay, we move to 35C2 as Lotto suggested. Sworn statement, so we remove sworn. We go on to 36A. A joint application is made and is submitted. So we include and is submitted. Okay. Panel, yes. Mr. Knight. Mr. Speaker, I do not consider that the proposed amendments may be necessary because even if you were to make this application to the chief officer, submit it to the chief officer, it wouldn't really make a difference, and there's no need for you to put is made and is submitted in my humble view. Yes. Okay, Honorable. Okay, Yes, Honorable George. Thank you, Mr. Chair. We need at least and, because before that there was nothing. It was just made submitted. I think we need at least and. Yes? Made and submitted. Made and submitted. Thank you. Okay, agreed. Honorable Boireau. Okay, we continue. I think we got an agreement on 4 months. So 37(1), we have to remove 4 months to 3 months.
We move on to 38. 2. The person who finds the child the person who finds the child shall, within 7 days of finding the child, give to the police and to the director responsible for children affairs a statement of all information that the person has in relation to birth of the child. So we remove regarding the particulars of the birth of okay? Panel? Mr. Yes, Mr. Knight? Yes, so we're suggesting that has in relation to the child. Yes, yes, please. In relation to, No, in relation to the child, because the person may not even have information as it relates to the birth. So whatever information that the person has in relation to the child, we would want that information, not just specific to the birth. thank you. So in relation to the child. Yes, Honorable Wao? Yes, okay. We go to 39.1. If, comma, we have a comma here, after 60 days of the finding of an abandoned child, not the abandoned child, here. And before the last line, same paragraph, last line, child and give names to the child. Okay? Okay. Yes, I think that's agreed. So 39.7. 1 second, Mr. Knight, yes? Sorry. Mr. Speaker, the proposal is that we delete the words name the child and replace it with the words give names to the child. Is that right? Yes, Mr. Knight, you agree with that? Or? Okay, so we move to 39, 7. Okay? Clause 39. Yes. Un moment, Honorable Wao. Oui, Honorable Pillay. Yeah, Mr. Chairman, I just want to ask a very quick question. Maybe the Minister for Internal Affairs can weigh in here. Why 60 days? If after 60 days of the finding of the child, why 60 days? Yes, would Minister like to address that? Mr. Speaker, it's nothing specific other giving time, due time. That's the motivation behind the 60 days. But if there's a proposal here, we'll look at it. Thank you. So, any proposal? Well, this is what I want to try and understand, because when, in normal circumstances, how long does the mother have for naming the child or registering the child, right? So your 60 days has got to match with what the law requires. Yeah. Minister or Mr. Knight? Yes, I would suspect looking at this is an abandoned child might be abandoned without the law enforcement knowing who abandoned the child. So that probably gives a bit of time. So it's a slightly different case. Thank you, Mr. Speaker. Okay.
Yes, Honorable Wau. Let's carry Okay, on. we move to 39.7A. Yes. It shall carry, include shall instead of must. Yes. OK, Honorable Mr. Kelo, qui point où était là? Merci, Mr. Speaker. Maman peut regarder ce qui... why 60 days, pareil, Honorable Pile dit, because can't we align it with the registration, the time frame, qui de façon, si par exemple on a an abandoned child, which is found on after, well, day 2 or day 3, or we don't know, day 5 or even day 6 after birth, then that's where the time frame starts. Rather, qui nous peut dire, okay, 60 days. I don't know what is the reason behind the 60. Si nous align avec the above, the previous registration, then moi crois y avait en ligne avec ça la loi. Merci. Oh, nous pouvons retourner là. Ministre? Yeah, Mr. Speaker, nous n'avons pas un problème avec ça. C'est pareil, moi, je peux dire avant, nous peux considérer un délai l'état assez si tu as si nous pas capable d'identifier ça part. Okay. Mais nous n'avons pas de problème avec 30 days. So, Honorable Merci. Mr. Kelo propose 90 days. Honorable... So, not 90 days, 3 months, okay? If after 3 months. Yes, Honorable Pile. Yeah, Mr. Speaker, je comprends que le ministre peut venir. C'est mon code non un issue là, c'est que 34.1 dit the registration of the birth of a child born at any place within Seychelles shall be done within 30 days of that child, birth of that child. Okay, so in the context of ces enfants, ou besoin établir son birth, and then you're talking about 60 days pour ça. The issue qui on a là, c'est que probablement en bas registration of births, ou besoin mettre une dérogation qui unless the child is an abandoned child. Qui va donner 60 days legal standing. Because as it stands now, the Director for Children Affairs would be in contravention to the law after taking charge of the child. This is what I'm concerned with. Unless the AG's office has another way of looking at it. Yeah, would panel try to resolve that? Oui, Honorable George. En attendant que le panel puisse résoudre ça, Mr. Chair, je peux calculer. Je crois que le ministre, une fois, donne nous une idée là. Un enfant, il a besoin d'être déclaré within 30 days of birth. Et ça, c'est là où compte son parent. So, il donne nous suffisamment le temps pour déclarer ses enfants, who is known. Mais un qui gagne abandonné, in all likelihood, ses enfants vont abandonner le day 1, 2 ou 3, mais pas plus tard, à cause il va pas vivre. Ça considère l'état as un abandoned child. Alors, à ce moment, on n'a pas l'idée lesquels sont parents, et il vous prend un peu plus le temps. Donc, on a besoin de donner un peu plus qui 30, in my view. Et c'est probablement sa raison à cause il met 60. Pour donner l'autorité, un petit battage le temps pour ce caravane rôder lesquels sont parents. So, if that is the case, personnellement, moi, on n'a pas de problème avec ça. Donne double temps pour un abandoned child qui ou donne pour un enfant qui ou contre son parent. Yes. Mon suivre ce argument, mon quoi il fait ça, mon suivre ministre premier coup. What I'm thinking is that, what I'm looking at is, when you look at 34, should we not have a proviso, in which case we make mention of after the word child, unless the child is an abandoned child. And then your proviso for an abandoned child will kick in. Sorry, je parle complexe, mais c'est the birth, the declaration of the birth of the child, il y a un cas différent avec the case of an abandoned child. Yeah, but you see, So, in both est-ce qu'il nous cases, besoin de links à des ensemble, Well, est-ce qu'il y a bien corrige l'autre? the point that I'm saying is legally, is it correct when the Director of Children Affairs
will be doing it in 60 days. This is what I'm trying to clarify, because the law previously says you have 30 days to register the birth. So I'm agreeing with the 60 days. All I'm saying is, do we need a proviso? If the AG's office feel we do not need a proviso, then fine, we don't need a proviso. Okay, panel, Mr. Speaker, il y a une différence qui honorable Pilet peut causer à cause d'un abandoned child ou pas connaître quand il est abandonné aussi. You know, so you working on that. Moi, quoi, il ok, moi, il y a été, mais seulement, il y a des palos de legal people, à cause de deux choses. Il y a un child, au moment qu'il est né, après, l'autre scénario, il y a un child qui est abandonné. So, passement et dépassement là. Mais seulement, de toute façon, nous n'avons pas un problème si vous avez réduit ça à 30 jours. Merci, Mr. Speaker. honorable, il va faire quoi réduire, il va aligner avec... You know what will happen, Mr. Chairman? We will find a way. They are proposing to have some more amendments made. We'll find a way to align it internally within the law to ensure whatever the Director for Children's Affairs can do is legal throughout the Act. Because we're talking about a child that could be abandoned anywhere next to a dustbin or in any place. We'll find a way somewhere else, Mr. Chairman. Okay. Bon, but that's a kind of move on, Mokwa. We've accepted that it stays 60 days. Ministre? Yeah, this is pour considération. Et sa child, pas nécessairement un newborn aussi, hein. So, quand elle arrive à une situation qu'on doit quitter dans l'endroit. So, thank you. Yeah. Honorable Waro? Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, Honorable George, j'ai envie de flaguer quelque chose, le section 39C. Honorable George? 39.6 on dit, hein? C, okay. Honorable George? Did I, Mr. Speaker? Okay. Mon 39, I'm sorry, 39C, excuse-moi. Oui, effectivement. Non, Montin highlights ça, it's a note to myself pour moi, I'll check sections 4 and 6 of the Children Act, excuse-moi. Okay. Ignore my comment. Allez. Next one, Honorable Waro? Okay, part 5, registration of deaths. Body of the deceased, which shall number 2. Okay, 81, 1, troisième l'année, give or cause to be given. So nous mettons be, après nous mettons N avec give pour faire living given. Le reste, mon directive pour qu'il comme ça, ce qu'il nous arrive, 81.3. The minister responsible for health shall prescribe a form or the manner, include the, ici. Nous allons 82.3. Hold on, Mr. Knights. Yes, Mr. Knights. Mr. Speaker, we take the view that cause to in 81.1, cause to give a notification may be the correct position or correct wording, and I'm not sure if we're maintaining the words executor of the estate of the deceased person. Yes. Okay. Okay. Okay, Honorable Waro. Yeah, we leave it the is same. that There's no 81.3? Yes. That's just an insertion of the
Okay. 81, 3, 82, sorry, 3. 82, 3. 1, 2, 3. Fourth line of the paragraph, where it says chief officer for a permit to bury. So we add the word to here. Okay. We go on to 84. 84, 2. In relation to a death qualifying for an inquest or death specified in subsection 4, the medical practitioner, pathologist, or forensic pathologist shall immediately, so nun add the word immediately, avant submit. Panel, do you agree with that? Okay, udah 84 tu lah, eh? Yes. Okay, panel. Oh, sorry, Mr. Speaker. Yeah, no, okay, panel, yes. Yeah, the 83.2, it suggests who shall immediately cause or submit. Submit. Okay, thanks. Okay. 84 2. Okay, Minis? Okay, Honorable, carry on. Okay. Yes, Honorable George, vous voulez intervenir là? Oui, Mr. Chair, un bon problème avec Microsoft, c'est là où delete for ou pas voir, à cause the horizontal stroke, il passe juste à travers the horizontal stroke of the for. En effet, ça, c'est un faute qui van drafters, il fait, il pas 264, il 26 instead of 24. Nous pouvons remplacer, merci. 26, okay then. Okay, sorry. 85, 2. Second line of the paragraph. Death is in plural, deaths. So we add an S. Yes. Okay? The more version occurring in a capital O, Yeah. instead of deaths occurring in sexual is one title. Okay, sorry. Thank you. Carry on. Okay, we move on to 86, 1. Second line, shall forthwith issue, no chi give. Okay, no include the word issue, no chi give. Shall forthwith issue, Issue, all you give. all ye give. Panel, Yes. you okay? Okay. Now we've got 87, 1, 87, 2, sorry. On receipt of the order under subsection 1, the chief, One- lion spacing, One second, Honorable Pile, could wait. Micro, Honorable, please. Thank you, Mr. Chairman. I wanted to clarify because I was reading through the Act to try and understand this provision, and it's in relation to the prohibition on issuing a medical certificate of death. I don't have an issue with the amendments proposed so far, but here I think I wanted to get the AG's office opinion. Why isn't there a time frame specified within which
the report should be given. Because you make mention in 84.2 in relation to a debt qualifying for an inquest or a debt specified in subsection 4. Medical practitioner, pathologist, forensic pathologist shall submit a medical report to the Commissioner of Police. When should that report be submitted? And when should the Commissioner of Police submit the report to the Attorney General? How will this be specified? Will it be specified under the Inquest into Death Act, or will it be specified in another way? Yes, Mr. Knight. Honorable Peter, right now we're actually rethinking the proposal to insert the word immediately, because it may not be practical to immediately submit a medical report on as proposed by the Assembly. So we're just reconsidering that right now. In relation to the prohibition on submitting the cause of death, there's a procedure that will be followed, that will be carried out by the magistrate or the person conducting the inquest into the debt. And when the magistrate or that person conducting the inquest completes the inquest, then there will be a declaration as to the cause of death. So this is why the medical practitioner here isn't allowed to issue or presume a cause of death. Yes, but Mr. Chairman, Mr. Knights is changing the subject. What I want to know is, you've got two circumstances whereby you're prohibited to issue the certificate. One is when there is the opinion of the medical practitioner, the person died in the suspicious circumstances, right? And then two, when there will be an inquest under the Inquest of Death Act 2021, right? My question to you is simple. Why hasn't the Attorney General's office put in place a time frame within which that report shall be submitted? When will that report be submitted? How long will it take? 3 months, 6 months, 5 months? We try to clarify whether there will be a time frame within which that closure can be obtained either by the family of the deceased or in relation to any cause of action that the family of the deceased or the state may have in relation to the death of the person. Yes, Mr. Knight. Mr. Speaker, when we get to the inquest into that bill, I understand that some of the members have a proposal that the inquest should be completed within 6 months. So this is my general understanding. So I don't know what will be your approach in relation to that. We don't have a specific timeline to be as straightforward as I can with this question. Mr. Chairman, my last question. So basically you're telling me that if, for example, a member of my family passed away in relation under suspicious circumstances as identified under Section 4, how long will I have to wait to get the medical report? I mean... Yes. Mr. Knight, panel. Mr. Speaker, I'm no medical expert, so I do not know how long a medical report will take to be completed. And so we would expect that the medical practitioners submit the medical report within a reasonable time and conduct their duties diligently. Thank you. Can we accept that? And si besoin révision plus tard, Attorney General est capable d'emmener? Mr. Speaker, I mean, with all due respect, we're accepting something that the Attorney General should be able to tell us how long it will take for somebody to get that report. I mean, it makes sense. You're the Minister for Internal Affairs. Somebody dies under suspicious circumstances. There is an investigation that's going to be conducted. There's a report that needs to be produced in the death of the person. I'm sure you understand the necessity for the family or for whoever to get that
that report. But here, it seems that nobody can commit themselves as to what time frame the person or persons can get the report. So there's nothing I can do to change this. Thank you. Mr. Minister first, see. Yeah, Mr. Speaker. You know, mon pas trop comprend que sa grande nécessité pour mettre un time frame qui peut-être pas jamais couvert toutes les circonstances. Il arrive une situation qui a besoin ou gagne l'information plus tard pour besoin exhumer body. Si on met un time frame là, vous pouvez exhumer, moi pas connais. So, qui l'importance? Is it a time frame or to get ça l'évidence, ça rapport qui plie près, qui plie vrai, as opposed pour mettre un time frame juste pour faire un rapport, mais c'est peut-être pas complet. Non, non, quand c'est une situation que l'école pas gagné pour appeler l'État. So, mon pas comprendre à cause de tellement nécessaire pour mettre ça time frame là à cette situation là. Merci, Mr. Speaker. Merci. Mr. Knight, Speaker, yes? Mr. Speaker, we, as I said, we don't know the complexity of preparing certain medical reports, so we're not in a position to specify a time. So I don't know if the honorable leader of the opposition has a particular timeline in mind that he would want to propose to the members of the assembly to find a solution to go forward. Okay, yes, honorable. Si on a une position spécifique, proposez n'a qu'à prendre un vote là. Sinon, on a besoin de move on. Thank you, Mr. Chairman. Mon gars, il était dans une position vraiment difficile à cause de mon amant un medical practitioner là qui n'est pas capable de donner la réponse. Mon amant Edge's office qui n'est pas capable de donner la réponse. Et moi, les personnes qui peuvent essayer de comprendre ça from a legislator's perspective. So, je ne peux pas proposer quelque chose unless vous disent what is happening currently là. Nous pouvons mettre un nouveau provision dans la loi. Oui, Mais quoi, il est normal, les peuples qui m'ont demandé, qui m'ont inquiéré, que si dans les circonstances que la police dit, il y en a un foul plus de ça la mort, il y a un rapport qui besoin d'un produit, quand c'est le temps, ça dit moun, ça rapport pour un produit à cause de la famille. Mais quoi, nous tous nous rencontrons une case similar to this. oui. So the issue c'est qui motive so le point qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi, they cannot conceive of all the consequences to be able to set a time frame. Ça qui m'ont comprend aux autres. Les autres aussi ont la même difficulté que vous. Oui, docteur, oui. sorry. Merci, Monsieur Chair. Ouais. Il dépend que vous voulez voir dans ce rapport. Si vous voulez voir dans ce rapport, nous pouvons mettre immédiat. Si vous voulez voir quelque chose qui est substantiel, ou besoin de l'état, qui nous faut mettre dans ce rapport? Medical observations made during the examination of the deceased. Est-ce qu'il y compris, l'état nous examiner preliminary là, on fait the post-mortem. Part of the examination, c'est qu'on fait un prélèvement, l'échantillon qui besoin de analyser, qui ne peut pas nécessairement gagner dans 48 heures de temps. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui peut envoyer à l'étranger, qui ne peut pas gagner avant avant 6 semaines. So, il devient un peu difficile pour vraiment mettre à terre qui sa time frame pour ce rapport. Si mon capacité. S'il y a un rapport. Excuse-moi. Yes, docteur. S'il y a un rapport qui peut dire medical examination of the deceased, is this the visual? Ça, il a fait. L'état, sa visual examination, il finit à faire. Mais si medical examination of the deceased, pour moi, examination of the deceased, y compris tout ça là, il prend différents quelque chose que nous devons prendre en considération. Peut-être il y a une circonstance que within 48, 72 hours, quelque chose de complet et clair, mais seulement suspicious circumstances qui avait dit qu'il ou pas encore gagner tout ça en détail. On va gagner un rapport préliminaire, mais c'est un complete report ou pas pour nécessairement gagner tout de suite. OK. Sorry.
ici, il y en a un circular reference qui est fait avec sa section en bas, une question to death act. So, si nous prenons une question to death act, qui, on va pas anticiper un débat, section 9, il dit, comme vous dit, a medical report pursuant to section 83.3 of the Civil Status Act, Cap 34, qui nous peut faire là, nous peut demander là. Et nous peut introduire quelque chose qui, l'autre la loi fait référence avec, qui n'a pas un time frame. The question which I wanted to understand is, what is the current practice? Est-ce que nous laissons the current practice or we want to maintain the current practice? This is what I wanted to find out. So, si nous n'avons pas, then nous avons besoin, when we come to the inquest into that act, look at what is reasonable within the time frame and what it means to be, because the word used here is as reasonably, as soon as reasonably practicable. Mr. Knight, yes. Mr. Speaker, the current practice is that the police would conduct would do this type of observation, and we are saying that it is better place for the medical practitioners to conduct this type of observation, and then the police will do a police report that will not include those medical observations. Now, I cannot say to you the length of time that it will take to complete a report. You have simple matters, you have complex matters, but at the end of the day, we will expect that the medical practitioners carry out their duties diligently and complete the job within a reasonable time frame. Mais si honorable Pilendi n'a pas une proposition, on va accepter ça qui panel peut dire. Ministre, oui. Je crois honorable Pilen donne la réponse, Mr. Speaker, à cause de HACA qui nous servent reasonably as practicable. Il dit qu'on considère quelque chose, ça compte faire quelque chose vite, mais on connaît, you know, so much unknown. Là, si vous get forensic itself, forensic, un bout de l'école, il besoin envoyer en dehors. Et il a besoin avec ça. Handover, côté il fait forensic. Et pour raison l'évidence, ce n'est pas pour release ça et qu'elle autre dit monde. Ça même dit monde qui n'amène, lui-même, il y a à peu près 3-4 mois, les autres, ils parlent, ils peuvent travel là-bas, mettre ça dans un propre container pour retourner avec quelques résultats. So, il y a une quantité de circonstances dans la situation. So, ça même met reasonably as practicable, as fast as is, you know. So, je crois ça, il saute sa situation. En nous passant à quelque chose, 10%, nous dans une situation, even now, le Truth Commission, nous peut espérer résultat, c'est quelque chose qui est arrivé 40 et quelques passé. So, yeah. So, alors, on nous discute les moyens, quoi, à cause ça est couvert, nous, de HACA. Merci, Mr. Speaker. Honorable Pilet, si on n'a pas une proposition, un amendement, allez. Non, mais justement, Mr. Speaker, justement, à cause de ça qui nous peut causer le truth, etc., qui ministre met devant. En bas où la loi currently qu'on met devant nous, Civil Status Act, on n'a pas as soon as reasonably practicable. Ça a été ouvert en bas une question to death act. Moi, tu peux demander à cause où pas de mettre dans la loi là pour faire pareil. Vous comprenez? Par exemple, tu as une consistance dans tous les de la loi, et tu as des temps qui sont raisonnables. C'est justement à cause de truth qui peut mettre ça devant. Pas capable de cause truth, mais c'est mon papa pour faire sens dans la loi qui peut satisfaire ça qui truth non mais. OK, mon panel propose pour nos autres l'école là. So, nous avons besoin les autres dire avec ça la loi. So, do I read it right? Qui in a pass a word shall immediately submit then? Mr. Knight, is that where? À cause de quoi, Bills Committee qui insisterait ça?
Yes, Doctor? Monsieur Chair, si nous proposons alignment, then il fait sens que nous mettons là, pareil, au lieu ça immediately, as soon as it's reasonably practicable. Okay, is that agreed? Yes, Bills Mr. Committee? Speaker. Yes, Mr. Speaker. Moi, quoi, avec tout respect, l'argument qui honorable Pile peut faire, il devrait faire ça de salut Bill Laivini. And nous move on. Dr. Hein propose sa wording panel. Bills Committee, you do not Yes. accept that wording. Yes, we can go with it. You can go with it. Panel, okay? Honorable George? Just, moi qui peux faire ça bonne notes, Mr. Speaker, pour white copy. So, dans 84.2, entre Charles avec submit, nous ajoute as soon as practicable. Is that correct? As soon as reasonably practicable. Okay. Good, thank you. Merci. Honorable Waro, next one. OK. Par exemple, 87, il y a un espace entre the avec chief, le premier l'année. 87, 3 aussi, même affaire. Dans la deuxième l'année, il y a un espace entre two avec un authorized person. Et, Monsieur Speaker, Honorable George, si les flags concernent, the use of the word shall, see obligatory, and bonnes consequences qu'il y a avec l'article, section 98. 98. Sorry, 88, sorry. 88. Yes. OK. Qui section? 88.1. 88.1. Yes, sir, Honorable George. Mr. Chair, moi, c'est une flag ça, mais mon croit, question est gagne résoudre. Thank you. À cause subject to subsection 5, it dit a death of a citizen. Ça, il y a des gens qui m'ont demandé au CCL, may be registered. So, on n'a pas l'obligation pour enregistrer. You can do it in one of two instances. Alors, ça shall, dans 88.1, il dit que si vous pouvez faire, il peut besoin quand il fait dans sa register, qui est known as Register of Deaths Occurring Outside Seychelles. Donc, ça shall refers to the register rather than the obligation to register. Thank you. We have dealt with that, Honorable Waro. Next one. Nous mouvons 88.5b. In such circumstances, as are, nous include the word as are. Nous mouvons 88.8, 1, 2, 3, third line. Surviving relative of the deceased person or a person authorized encore là, oui. Authorized, il y a ça S dans place Z. Okay, yes. Après, nous allons 89, tout mêmes affaires. 89, 3 et surviving relatives et dans plural. B authorized encore, nous voyons ça. Et clause 13, amendment to section 112. Dernier année, sa paragraphe, avant dernier année, sa paragraphe, il y a un espace entre E avec fine. Entre E avec fine, il y a un espace qui gagne insert. So to both a fine and a term, okay? Yes. Et moi, quoi, ça dernier, sa série amendement. Merci. Très bien. Mr. Knight, yes? Mr. Speaker, I would suggest after the words vote, we put, it should be
to both such fine and term of imprisonment. To both such fine and a term of imprisonment. Bills Committee, you okay? All right, this is Okay. agreed. This is in amendment to section 114, right? Clause 14. No, sorry. 112, section 13. Thank you. Is he to both such fine and a term? Yes? If we do it there, we're going to have to do it in 114, 115, 116 as well, à cause de tout ça dans ça, or to a fine and a term of imprisonment. Nous avons Mr. commencé Knight? depuis 110 et 112. Are you suggesting? Yes? We can leave it as it is. Okay, thank you. Honorable Bistoke, oui? Mr. Speaker, merci, on demande ça sans se proposer encore. Moi, je manque un petit quelque chose là, elle est un petit peu cause le 3-4 abandoned child. Par contre, qui nous imagine, qui par exemple, il y a un abandoned child, qui nous imagine, qui sont nationalité, si par exemple, ça, enfants qui ont abandonné, nous on a la preuve qui il sortit avec, well, it's from a foreigner. Son maman, soit son papa, soit son maman, c'est tout, il y a un foreigner. Comment nous pouvons enregistrer là? Comment c'est ces lois? Ou qui nous capable de mettre une clause en bas là pour capable faire ce que ça, les enfants aussi gagnent une nationalité. Merci. Ministre, vous avez une réponse pour ça? Yeah, Mr. Speaker. In fact, nous avons l'exemple ça. Et à cause de Mr. Elizabeth, si dit l'examen, laisse-les expliquer ce qui est arrivé. Mr. Yes, Elizabeth. Mr. Elizabeth, vous pouvez répondre. Thank you, Minister. En effet, mon magasinet abandon trial aussi pour quand il pour besoin de mettre dans la loi citizenship, qui les moments il peut pas refléter pour les moments là. Et mon magasinet qui nous pour besoin de créer une section spéciale pour lui, pour nous pour sa catégorie du monde. Merci. Merci. So, nous ne pouvons pas tous dans rien là. Ça pourrait être l'autre occasion. Thank you. Est-ce qu'il y en a aucun autre amendement ou bien clarification? OK, dans ce cas, nous terminons là et nous repassons dans le stage comité, dans le stage de l'Assemblée, sorry. OK, et moi demande LGB pour mettre une motion pour third reading. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, about the 76N, mon move qui Civil Status Amendment Bill 2021, as amended, il gagne une troisième fois. Merci. Motion gagne secondé, s'il vous plaît. Merci, Merci, Monsieur Speaker. Les secondes motions proposées par Honorable George. Merci. Merci. Nous avons vote le third reading. Membres qui en faveur, lèvez la main, s'il vous plaît. Le vote pour formal third reading of the Civil Status Amendment Bill 2021 as amended, 28 membres in vote pour, 0 contre et 0 abstention. So, ce bill est approuvé par l'Assemblée et Madame Clark a fait formal third reading. Mr. Speaker, this act may be cited as the Civil Status Amendment Act 2021 and shall be read and construed as one with the Civil Status Act Cap 3-4, which as amended is hereinafter referred to as the principal act. Merci, Mr. Speaker. Merci. Ce bill alors est passé par l'Assemblée. Well, nous arrivons les temps pour une pause. Nous arrêtons le travail 4 heures. Merci. All right.